Okay, good morning. So I'm going to take a webinar on the topic artisanal fisheries. So we humans have a long history of fishing, right? And according to archaeological evidence, early modern humans were going to beach to catch shellfish for dinner more than 1116 years ago. So before modern technology, many of the people have hungry, right? So they were also fishing, hunting for to clear the void of their hunger. So they have been hunting, they have been fishing for many ages. A contrast from today's industrial fishing, they have been not using huge machines or huge crews or anything like that. They have been using small fishes, small geared boats or canoes for fishing. So this is basically artisanal fishery. So the people started going out to sea and fishing with hooks and complex gear, but where most fishing was to feed the family or to sell locally. The scale of fishing today spanning all ocean unprecedented. So they are not fishing for marketing or selling or any kind of that sort. They have been fishing for for their family, for having food for their own, etc. So it's hard to give a single definition because artisanal fishing can look very different in different places. It can look like small wooden boat with two people on board fishing along the Indian coast, or 20-meter long canoe carrying a crew of 50. So it consists of almost or maximum 30 kind of people. It is not like huge boats or like any of that sort. And artisanal fishing consists of small boats consisting 20 or 50 kind of people for fishing, etc. And the water is also look like 2% fiberglass lobster fishing boat, and in use located with an equipment like VHF radio, etc. So by saying all that, we can look upon the definition of what is artisanal fisheries. And artisanal fisheries consist of very small scale, low technology, low capital fishing practices undertaken by individual fishing households. I have already said that it is not a huge kind of capital or marketing things, and it consists of small scale, low technology. It doesn't need any kind of high technology or any of sort that of. It consists of low capital. The main important highlighting thing is that it consists of low amount of money, and the fishing practices undertaken by individual fishing household, and it is not done by a huge company or huge kind of people. It is done by fishing household people, and many of these households are of coastal or inland ethnic groups. And the people who go for artisanal fishing were mainly the people who were residing or living beside the ocean or sea. And these households make short fishing trips close to shore, and it is a type of traditional fisheries involving fishing household during relatively small amount of capital and energy. Relatively small fishing vessels making short fishing trips close to shore, mainly for local consumption. Yes, and the main point is that it is mainly for local consumption. It is not for any kind of marketing kind of thing. So, and now we can look upon what are the benefits of artisanal fisheries. Okay, first point is that artisanal fisheries are those that use a relatively low level of technology, small canoes. I have already said that it is not using any big ships or any like of that, so it is using small canoes or boat instead of large powerful vessels. And no engines or very simple low power engines, and it is not using high power of high energy consuming engines. It is using small engines and traditional fishing gear such as gear or spears or hand reels. Okay, it is less wasteful and less stressful on fish populations than modern industrial fishing. When we compare to artisanal fishing and modern industrial fishing, there is a huge difference between both. Artisanal fisheries mainly use small canoes, small crew of people, about 15 to 20 people, and it doesn't cause any kind of harmful effects on the aquatic animals. But in contrast with industrial fishing, they are using huge machines, huge equipments for catching fishings. So almost 85% of the aquatic animals and aquatic beings were caused harm by this kind of industrial fishing. So it's hard to generalize that
FAO has come up with a broad definition for artisanal fishing, and it's a form of traditional fishing. I have already mentioned that uses relatively small amount of capital, small fishing vessels, making short fishing trips close to shore mainly for local consumption. Okay, now we can move on to another point regarding artisanal fisheries. Artisanal or small scale fishing boats had about 25% of the world's fish consumption, and they don't usually target marine animals and the animal feed industry, although their low value catch can end up. The estimates suggest that they discard the little compared to industrial vessels. I have already mentioned the point in the benefits of artisanal fisheries, that artisanal fisheries not always or not do not get have any harmful effects on aquatic animals, because the human beings are only catching fishes for their own daily consumption. They are not making any kind of huge consumption, so it is only safe to aquatic beings or the ocean animals. Okay, so, the International Year of Artisanal Fisheries was officially launched on 19th November 2021. And I have said that artisanal fisheries is different in different places across the world. But the major sites of artisanal fisheries are Carmelo, Pajas, Balgas, San Luis, Peripolis Port, La Paloma, Punta de Diablo on the Atlantic coast. So, people who are living on the coasts or the seashores are having this kind of fishing, because it is more easy for them to consume seafood. Okay, now we can go to another importance of artisanal fisheries, and these fisheries represent an important socio-economic and cultural aspect of coastal communities, and their impact on coastal reefs and vulnerable megafauna may be significant. So this kind of fisheries, this kind of artisanal fishing has been created a kind of cultural and economical value among these ethnic groups, because they have been living in a closed community. So their culture has been rejuvenated by making this kind of artisanal fishing. And the small scale fisheries compared to industrial fishing, I have always mentioned that this is a small scale fishing. So the small scale fishing refers to the size of the fishing boat and the size of the crew on the boat, and artisanal fishing is for both commercial and sustained reasons. It contrasts with large scale modern commercial fishing practices in that it is often less wasteful, less stressful of fish population than modern industrial fishing. So it is, compared to industrial fishing, it is less wasteful because it doesn't having any kind of pollution to the sea or air or anything like of that sort. However, poor monitoring of small scale fishes could mean that we are not estimating a lot of these numbers accurately. And small scale fishing boats are usually owned by individual fishers, families, locals, people or fishing cooperatives set up by the local community. So the boats used for artisanal fishing were usually owned by local business people or cooperative or local community. And fishing communities also keep certain parts of the water off limits in some seasons to allow fish population to recover. The people go for fishing were not going in all seasons, because for the local consumption they need fish, so they would give them for their reproduction or recover their population, for the fishing population. So in some seasons the people were not going for any kind of fishing. But not all small scale fishing vessels behave the same, but some other kind of industrial fishing people, they doesn't look about what kind of seasons or how many of the fishes are there in, or is there any fishes for their consumption. They doesn't think any kind of that sort, so they were going for fishing. Some small-scale fisheries use damaging gear like bottoms. I have already said that artisanal fisheries use small geared boats, but some kind of boats were not using good enough gears. They were using damaging gears like bottom trolls. Moreover, even small-scale fishers can fishes. So
The next topic, aquaculture, will be dealt by Stefina Martin, and I hope that all of you understood my topic. Thank you. Topic about aquaculture. Aquaculture can be also defined as the breeding, growing and harvesting of fish and other aquatic form of plants, and is also known as farming in a water. അക്വാകൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതൊരു ഫിഷ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്വാട്ടിക് റീജിയൻസിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആകാം, കുഞ്ഞ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആകാം. അതിൻ്റെ ഗ്രോയിങ്, അതിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോണ്ടിലാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാം ഏരിയയിൽ നമ്മളിതിനെ കൺസർവേറ്റീവായിട്ട് അതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനോ അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാനോ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് പോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ അക്വാകൾച്ചർ എന്ന് പറയും. ഫിഷിനെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും നമ്മളിതിൽ ചെയ്യണത്. ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ബ്രീഡിനെ തന്നെ കൺസർവേറ്റീവായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു അക്വാകൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. And it is an environmental source of food and commercial product which helps to improve the healthier habits and used to reconstruction of a population engaged in the production. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഈ അക്വാകൾച്ചറൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്ട്സിന് വേണ്ടി എബ്രോഡിലൊക്കെ ഒരു എക്സ്പോർട്ടിങ് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അക്വാകൾച്ചർ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വിത്തിൻ അവർ കൺട്രിയിൽ മാത്രമല്ല, അത് ഔട്ട്സൈഡ് കൺട്രി പോകാൻ ഒരു എക്സ്പോർട്ടിങ് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സോഴ്സായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് അക്വാകൾച്ചർ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്സ് അവർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഇംപ്രൂവ് അവർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സോഴ്സായിട്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ അക്വാകൾച്ചർ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് അക്വാകൾച്ചർ ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് November 13th ആണ് വേൾഡ് അക്വാകൾച്ചർ, ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്വാകൾച്ചർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സം ഓഫ് ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് അക്വാകൾച്ചറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. അക്വാകൾച്ചർ ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സീ ഫുഡ് അവൈലബിൾ ഇൻ പീപ്പിൾ ടു ഈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അക്വാകൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അറിയാമല്ലോ, കൂടുതലും ഈ സീ ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ആ ഒരു ന്യൂട്രീഷൻസ്, ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻസ് കൂടുതൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ പീപ്പിളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ ബേസ് ആണെങ്കിൽ സീ ഫുഡിനാണ് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലാണ്, ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പീപ്പിൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഇതിനൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് എത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അക്വാകൾച്ചർ ഇൻക്രീസ് ദ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ബൂസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്. ഇതിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം? നമ്മുടെ ഈ അക്വാകൾച്ചറിലൂടെ, ഈ ഫാമിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് കൂട്ടാം, ഗ്രോത്ത് കൂട്ടാം. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ്പോർട്ടിങ് വരാം. അതിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അവിടെ കൂടുകയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് ഒരു ഇൻക്രീസ്, ഒരു റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് വരികയാണ് ഈ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. കൂടുതലും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് കാരണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ കൂടുതലും ഭാഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു. അതിൽ മെയിൻ